So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 21st July 2022. The first news related to Innovation Mission, Indian Innovation Index. It was between the state. This was released by Niti Aayog. So in 2019 they started releasing yearly. இதுக்கு முன்னாடி 2 வெர்ஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கோவிட்னால டிலே ஆச்சு. Now they have released for 2022. So it was released according to what category? Dimensions we need to see. So there are lot of indicators. The யார் like இந்த இண்டெக்ஸில் யாரை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸை 7 major states was divided into India is divided into 7 major states. That is Tamil Nadu, Kerala, these are the major states. அப்புறம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஹிமாலயா சேர்த்து ஹிமாலய ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் சேர்த்து 10 states were taken. North East and Himalayas, that is 10. அப்புறம் 9 in Union Territory. ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் இது லைக் ஸ்டேட்ஸுக்குள்ளாடி காம்படிஷன் வரும். எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க innovation index category. So innovation index in the sense it will be calculated on various indicators. So 30 க்கு மேல dimensions and 66 மேல indicators are there. No need to go in deep. General dimensions நான் சொல்றேன். Number of PhD holders are appointed in the states. They are employed in the states in educational institutions as well as other research category. ஸோ அதன் அடிப்படையில் அப்புறம் எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் ப்ளஸ் தே ஆர் அகாமடேட்டிவ் ஃபார் ஜாப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் கேட்டகரியில் ஹை ப்ரொஃபைல்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எவ்வளோ உருவாக்குறோம் அப்படின்ற ஹை ப்ரொஃபைல்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் how much we are creating. Then R&D, research and development. In that patent rights, பேட்டன்ட் எவ்வளோ ஃபைல் பண்ணுறோம். பேட்டன்ட் அப்படின்னா காப்புரிமை வாங்குறது. ப்ளஸ் யூ பீப்புள் நோ தட் ட்ரேட் மார்க்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறது மெயின் கேட்டகரியில். அப்புறம் இன்டர்நெட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன் த ஸ்டேட். In the state, it was not in the PDF, so you have to take from the board. So internet subscribers அப்புறம் FDI, foreign direct investments அந்த ஸ்டேட்ஸில் எவ்வளவு அட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அடிப்படையில் this rank was released. கர்நாடகா வந்து தொடர்ந்து 3 வருஷமாக 19ல் இது வரைக்கும் 2 எடிஷன் தான் ரிலீஸ் பண்ணி 19 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இயர்லி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. 19 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 21 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நவ் 22. ஸோ 2020 ரிலீஸ் பண்ணல பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். So this is the 3rd edition. Karnataka is in top. No need to study. 17 major states la Karnataka top. Tamil Nadu 3rd category la varudhu. So what's the important significance of this index? You have to know according to the mains examination. Significance, you people know cooperative federalism, competitive cooperative federalism. States and central states க்கு வந்து காம்படிஷன் அதிகப்படுத்தும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். அப்புறம் ரெசிலியன்ஸ், தட் இஸ் ரிசர்ச் பேஸ்ட். ஒரு கண்ட்ரி ரிசர்ச்சில் அதிகமாக ஈடுபடுறாங்கன்னா தே வில் கோ ஃபார் இனோவேஷன்ஸ். அந்த இனோவேஷன் வில் sustainable innovations will be there, so they won't go predatory model. So that is resilience driving the economy to the resilience economy based infrastructure category. இப்போ நீங்கள் முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பழைய மாடலில் பண்ணிடுவோம். இப்போ யூ ஆர் ஹேவிங் யூ கேன் மேக் எ ஹோம் வித்தின் 5 days. யூ ஹேவிங் த இனோவேட்டிவ் லெஸ் மெட்டீரியல்ஸ், பொல்யூஷன் லெஸ். ஸோ அதான் ரெசிலியன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ரெசிலியன்ஸ் அண்ட் கிரைசிஸ் ட்ரிவன் இனோவேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் வில் ஹெல்ப். ரிசர்ச் அதிகமாக பண்ணும்போது சரியா. அது மாதிரி ஸ்கேல் அப் தி மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகும், என்டர்பிரனர்ஷிப் அதிகப்படுத்தும். ஒரு கண்ட்ரி வந்து நேற்றுக்கு தான் பார்த்தோம் ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷனில் வி ஆர் த டாப் 3rd இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அது மாதிரி ஸ்டேட்ஸுக்குள்ளாடி காம்படிஷன் வருவோம். அந்த ஸ்டேட்ஸ் வில் பிகம் ஸ்டார்ட் அப் ஹப்பாக மாறுறதுக்கான தமிழ்நாடு இஸ் அ மெயின் ஸ்டார்ட் அப் ஹப் இன் இந்தியா. ஸோ ஐடென்டிட்டி ஸ்ட்ரென்தன் அதிகமாகும். தமிழ்நாடு பேஸில் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் த மெயின் இண்டஸ்ட்ரி இன் தமிழ்நாடு. ஸோ when FDI is coming to India, so they will choose the investment in the
இந்த கேட்டகரியில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இல்லைன்னா வேறு ஸ்டேட்ஸை செலக்ட் பண்ணும் அக்கார்டிங் டு தி கிளியரன்ஸ் லா சேஃப்டி எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதில் எஃப்டிஐ வந்து ப்ளஸ் சேஃப்டி ஃபார் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் அது எல்லாமே வரும். ஸோ இதை வச்சு கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 60 small indicators are there. So that's all about this news category. Significance people have to study. Then there is a second, it's a revolutionary movement. So Jasmine Revolution you people know. It happened during Tunisia, Spring Revolution period. 2007 time period it happened, and the Arab Spring Revolution started from Tunisia. அப்புறம் சிரியாவில் போய் இன்னும் எண்ட் ஆகலை அந்த ஸ்ப்ரிங் ரெவல்யூஷன் எகெயின்ஸ்ட் தி டிக்டேட்டர்ஸ். ஸோ அப்போது யூபிஎஸ்சி ஆஸ்க் த கொஸ்டின், இப்போது ஸ்ரீலங்காவில் தெர் இஸ் அ ரெவல்யூஷன் ஹேப்பன்ட், த பீப்புள் ஓவர் த்ரோ தி கோத்தபய ராஜபக்ஷே பிரசிடென்ட்ஷிப் அண்ட் த நியூ பிரசிடென்ட் வாஸ் எலெக்டட். யூ பீப்புள் நோ டுடே வாஸ் த நியூ பிரசிடென்ட் ரணில் விக்ரமசிங்கே. So the Aragalya movement is related to this, the word struggle in Sinhala. So அந்த வேர்டு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும், மற்றபடி இதில் நீங்கள் டீட்டெயில் படிக்க வேணாம்னா யூபிஎஸ்சி முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ரிலேட்டட் டு ஜாஸ்மின் ரெவல்யூஷன் தே ஹேவ் ஆஸ்ட் த வேர்டு. ஸோ ஜாஸ்மின் ரெவல்யூஷன் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்றத கொஸ்டின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். தென் த தேர்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு சீதா. ஸோ ஃபைனலி வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் பை August 15. That's why it came in news. In 1985 we started the project to introduce cheetah from foreign countries. 1952 Asian cheetah extinct in India, extinct from India. Before that it was there in Tamil Nadu, Gujarat, grasslands ecosystem, scrub forest area la adhigama irukum. Tamil Nadu appadina Tirunelveli area la irukum. So you having it's a rainfall deficient area. But grassland ecosystem na scrub forest adhigama irukkudiya pagudi. So people having Asian cheetah is there, and African cheetah is there. So we will discuss. So Asian is a part of India. Ipo Iran la mattum dhaan irukku. 1950 la it came into extinct from India, but it was there. So it's a critically endangered under the IUCN list. So 1985 when Rajiv Gandhi was the prime minister, we asked for the reintroduction from Iran. Asiatic வந்து தான் introduce பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம், but they asked for, so they are ready to provide, but they asked for Asiatic lion. So மாத்திக்கு கேட்டாங்க, அப்போ நம்ம Asiatic lion கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுனால the project was cancelled. And then we have started to introduce. இப்போ கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா 50 தான் இருக்கு அவங்ககிட்டையும். ஈரான் கிட்ட இருக்கிறதும் ஒன்லி நம்பர்ஸ் 50 குள்ளாடி 50-60 தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை வி வென்ட் ஃபார் ஆஃப்ரிக்கன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சீதா. ஸோ வி ஸ்டார்டட் மச் ஏர்லியர் அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் ஹர்டில்ஸ் ஹேப்பன். என்வயர்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் நவம்பரில் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியது. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ அந்த கர்வ்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணதுனால வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் பை August 2022. August 15 we are going to do that. So the date is not important. African cheetah, why the reintroduction project is important. First we will study what are the protection status. African cheetah it's like looks like black this, so you can see the image. Show the PDF. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் சீத்தா வந்து அந்த பிளாக் கலரில் மார்க்ஸ் இருக்கிறது. ஏஷியன் சீத்தா வந்து உங்களுக்கு அந்த லைக் எல்லோவிஷ் கலரில் லைக் பழுப்பு நிற கலரில் இருக்கக்கூடியது, பிங்க் கலர். ஸோ தட்ஸ் அ ஏஷியன் சீத்தா. இதுதான் முன்னாடி இந்தியாவில் இருந்ததாக சொல்லப்படுது. சரியா? ஸோ வாட் ஆர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ்? தட் இஸ் திஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட், திஸ் இஸ் வல்னரபிள் IUCN ஸ்டேட்டஸில். And then you having CITES Appendix 1. This is also Appendix 1. So it's not a part of India, so it's not a part of Wildlife Protection Act. சரியா? கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு லெவலில் ஆஃப்ரிக்கன் சீட்டா ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும், சவானா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும். நமீபியா கண்ட்ரி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 6500 7,000 வரைக்கும் இருக்குது.
இந்த சீத்தா வந்து அழிஞ்சதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா காசஸ், தட் இஸ் அதிகமாக இது கன்சர்வேஷன் பண்ணப்படாதது. there is a huge death. 1952 we were in poverty, the British were ruled and the Mughal emperors ruled in India. So ஸ்போர்ட்ஸ் ஹண்டிங், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்க. கிட்டத்தட்ட அக்பர் மட்டுமே வந்து தௌசண்ட்ஸுக்கு மேலே சீத்தாஸை வந்து பிரிசன் கேப்டிவிட்டியில் வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் தென் ஹி ஹேட் மோர் தேன் 9,000 கேட்ஸ் வந்து லைக் அடைச்சி வச்சுருந்தாரு ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ். அப்போ அதோட இனம் அழிந்ததுக்கான ரீசன் கன்சர்வேஷன்ஸ் பண்ணப்படாதது, இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துறது, அப்புறம் ஹண்டிங் ப்ராக்டிசஸ், அப்புறம் பவுண்டி கில்லிங், பணத்துக்காக கொல்றது, வேட்டையாடுறதுல ஒரு தே வில் சேலஞ்ச் அண்ட் தே வில் மேக் மணி. ஸோ பவுண்டி கில்லிங். அப்புறம் வீடுகளில் வந்து இது வைப்பாங்க இல்லையா, சிம்பாலிக்காக வைக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி பழைய காலத்து வீடுகள் எல்லாம் இட் வில் பி தேர். ரொம்ப அரண்மனை மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் ஸோ கேட்ஸோட அந்த ஸ்கின் இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ இட் வாஸ் நாட் அலோட், வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அடிப்படையில் 1972க்கு முன்னாடி இட் வாஸ் தேர். இதெல்லாம் தான் ரீசன், இந்த இனம் அழிஞ்சு போனதுக்கான ரீசனாக சொல்லப்படுது. அப்புறம் ஹேபிடேட் லாஸ், கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் அழியும் போது இட் வில் பி எராடிகேட்டட். ரீஇன்ட்ரோடக்ஷனில் இப்போது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா MOU yesterday we have signed, that is நமீபியா கண்ட்ரி. ஆல்ரெடி பேச்சுவார்த்தை பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 8லேருந்து 12 சீத்தாஸ் வில் பி ரீஇன்ட்ரடியூஸ்ட். ஆஃப்ரிக்கன் எங்கே ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குனோ நேஷ்னல் பார்க் இன் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் தெர் இஸ் அ கோ ஆன்லைன். ஆல்ரெடி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீசெண்டாக, லாஸ்ட் மந்த்னு நினைக்கிறேன். கோ ஆன்லைன் லீடர்ஷிப், தட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல்ஸும் மெட்டா, தட் இஸ் ஃபேஸ்புக், தே ஹவ் சைன்ட். ஃபேஸ்புக் முன்னாடி இருந்தப்போ இப்போ மெட்டா அப்படின்ற பேரில் இருக்குது, மெட்டாவர்ஸ். ஸோ முன்னாடி ட்ரைபல் மினிஸ்ட்ரியும் ஃபேஸ்புக்கும் சேர்ந்து தே ஹவ் கண்டக்டட் அ ட்ரைனிங் ஃபார் த எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தி ட்ரைபல் பீப்புள். ஸோ 2020 கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி இப்போ வி ஹவ் லான்ச் த 2.0, தட் இஸ் டிஜிட்டல் பார்ட்டிசிபேஷனை அதிகப்படுத்துறதுக்காக ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ், யூத், உமன்ஸை வந்து அவங்களோட பொருட்களை மார்க்கெட்டில், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டில் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு, அப்புறம் மொபைல் யூஸிங், ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்ற ட்ரைனிங் கொடுக்குறது தான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆன்லைன் மென்டரிங், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதில் 3 pillars இருக்குது. கம்யூனிகேஷன், அப்புறம் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு, எனேபிளிங் டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸ், அப்புறம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, என்டர்பிரனர்ஷிப் குவாலிட்டி அதிகப்படுத்துறது. அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய, அவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய தேன், அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் மூலமாக they can sell. That's the main motive of this scheme. So how we are going to implement, up to the government. So that's all. Then the 5th news related to heat waves. ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஏரியாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ரீசென்ட்லி வி ஹவ் ஸ்டடிட். ஸோ முன்னாடி மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இட் வில் கோ பை 25 degrees Celsius. மேக்ஸிமம் வின்டர் சீசனில் இட் வில் கோ இன் மைனஸ் கேட்டகரி. ஆனால் இப்போ வந்து 40 degree Celsius வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஹீட் அதிகமாகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் வி பீப்புள் நோ there is a pressure belt shifts. So normal equinox time period, sun is overhead the equator and then pressure belts will look like this, and then it will fall in the subtropical high pressure belt, and then there will be a jet stream will be formed, accumulation of the air, and then falling of wind, and it will travel like this. It is northeast trade wind, adhu mari south east trade wind will be there. ஸோ இது வந்து சம்மர் சீசனில் இங்கே இருக்கும். சம்மர் சீசனில் சன் வந்து லைக் கேன்சர் மேலே இருக்கும், கேப்ரிகான் மேலே இருக்கும் வின்டர் சீசனில். ஸோ ஷிஃப்ட் வில் பி தேர், த ப்ரெஷர் பெல்ட் வில் ஷிஃப்ட், ஒரு பெல்ட் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகும். வி ஹவ் ஸ்டடிட் இன் ஜியோகிராஃபி ஆல்சோ. இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போது வி ஆர் இன் ஜூலை. ஸோ அப்போ சன் வந்து ஓவர் ஹெட் எங்கே இருக்கும்னா இன்டர் ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன், தட் இஸ் 23.5 கரெக்டாக அதுக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இந்தியாவில் வந்து 23.5 மேலே கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ டிபெட்டியன் பிளாட்டியூலாம் ஹீட் ஆகும். வி ஹவ் ஸ்டடிட். சப்போஸ் இந்த வின்டர் சீசனில் உருவான அந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து நார்மலாக இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கும். அது வந்து டிலே ஆச்சு அப்படின்னா it will push more cold wind even it is hot, this area is hot. அது ஷிஃப்ட் ஆகுறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும்.
புரியுதா? இப்போ இந்த பெல்ட் வந்து இந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷன் வில் ஹேப்பன் ஹியர், இட் வில் ஷிஃப்ட். அப்போ அந்த ஷிஃப்டிங் வந்து டிலே ஆச்சு அப்படின்னா மேலே இருந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்ணக்கூடிய ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் விண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு கன்வர்ஜன் ப்ராசஸ் இல்லைனா மேலே வந்து ஹீட் ஏர்ஸை வந்து இல்லைனா வார்ம் ஏர் கன்வர்ஜன் ப்ராசஸில் கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடாது. அப்போ ரெயின்ஃபால் வில் பி லெஸ். அப்போ ரெயின்ஃபால் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட் வந்து இன்னும் அக்குமுலேட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்கா? க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இல்லை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் சோலார் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பூமியை நோக்கி வரும். ஸோ there is a reflectivity, albedo effect வந்து cloudsனால இருக்காது. ஸோ அது இல்லை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே ஏரியா வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். ஏன்னா clouds வந்து ஃபார்மேஷன் இருக்காது. இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஹீட்டு, இந்த ஏரியாவில் சப்ட்ராபில் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் ஏரியாவில் யூ ஹேவிங் ஸோ இட் வில் ஃபார் 4 days அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா டிலே ஆகுது, ஒரு 4 days டிலே ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். அப்போ 4 days டிலே ஆனாலே அந்த 4 daysம் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஹீட் இந்த லோவர் ஏரியா. கிளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. அப்போது சோலார் இன்சுலேஷனை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பேக் பண்ண முடியாது. அப்போ albedo effect is 0. Then automatically solar insolation will come and heat and it will terrestrial radiation வெளியில் போகிறது எல்லாமே பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா it will increase the heat waves. So that is heat wave. So that's the reason அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு இப்போ நடக்கக்கூடிய ரீசன். The heat wave அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா IMD, that is Indian Meteorological Department. International level also the same concept. Heat waves வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரோட 4.5 degree செல்சியஸுக்கு மேலே, more than 4.5 degree Celsius and 6.4 degree Celsius உள்ளாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be called as heat wave. அப்படின்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர், இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து 30 degree அப்படின்னா 34 இல்லைன்னா 35 இருந்துச்சு அப்படின்னா that time period is called as heat wave time period. அதில் மோர் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் வேவ் கண்டிஷன். ஸோ இதோட லைக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் we have already studied. So that's the reason. இப்போ இது நடக்கிறதுக்கான யூரோப்பெல்லாம் இவ்வளோ ஹீட் ஆகிறதுக்கான ரீசன் இஸ் திஸ், because of jet stream. So you have to know the concept. Those who don't know, go and refer the books of your classes. The next, இதனால் என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே உங்களோட மெட்டாபாலிசம் வில் சேஞ்ச். அது மாதிரி அனிமல்ஸோட மெட்டாபாலிசம் அண்ட் தென் பிளான்ஸோட மெட்டாபாலிசம், கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள், ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அதிகமாகும், ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாகும், ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் ஆகும். அதான் மெட்டாபாலிசம் கம்மியாகும் போது ஈவன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் வில் ஸ்டாப். அப்புறம் வைல்டு ஃபயர்ஸ் அதிகமாகும். ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இப்போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வைல்டு ஃபயர்ஸ் அதிகமாகிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹீட். அங்கே ஏற்கனவே ட்ரை ஏரியா, இட்ஸ் நாட் அ கன்வெக்ஷன் ஏரியா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி தே ஆர் இன் ட்ரை ஏரியா. அப்போ இன்னும் ட்ரை லைக் ஹீட் அதிகமாகும் போது ட்ரைனஸ் வில் கிரியேட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் கம்பேரிங் டு தி இக்வட்டோரியல் கண்ட்ரி. இக்வட்டோரியல் கண்ட்ரீஸில் மாய்ஸ்டர் வில் பி வெரி ஹை. ஸோ ஃபயர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இக்வட்டோரியல் கண்ட்ரியில் வெரி லெஸ். நீங்கள் பிரேசிலில் இருக்கட்டும், மலேசியா, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், இந்த இக்வட்டோரியல் பெல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அக்கர் ஆகிறது ரேர், அக்கர் ஆகாது. ஆனால் ஆஸ்திரேலியா 23.5, நம்ம கண்ட்ரி 23.5க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சப்போலார் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்லாம் அதிகமான ஹீட் வேவ்ஸும் அதிகமான ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் டூ. த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு மிஷன் புனியாட். ஸோ இட்ஸ் அ மிஷன் லான்ச் பை தி Delhi school, Delhi government, launched in Delhi school by the Municipal Corporation of Delhi. பிரிட்ஜிங் த கேப்ஸ், லேர்னிங் கேப்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு இப்போ மிஷன் புனியாட் வந்து லான்ச் பண்ணதுனால லேர்னிங் கேப்ஸ் வந்து லேர்னிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் நோ த நேம்ஸ். மிஷன் புனியாட். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டு வாட்? எஜுகேஷன். இதுக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க யூபிஎஸ்சியில், அதர் எக்ஸாம்ஸில் இட் வில் பி ஆஸ்ட். ஸோ லிட்ரஸி ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, லேர்னிங் வந்து லேர்னிங் அவுட்கம் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லேர்னிங் அவுட்கம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் லாக்டவுனால் ஏற்பட்ட கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக இது லான்ச் பண்ணியிருக்கான். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் தெர் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு not the project, depreciation of Indian rupee. So Indian rupee depreciation ஆகிறனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஆகிறாது. ஸோ கண்டினியூஸ்லி we are seeing related to foreign exchange
இப்போ நம்மளோட ரூபி 80 rupeesல இருக்குது, 70 rupees இருக்கும்போது so when you purchase a product from outside you need to pay equivalent to $. You need to pay equivalent to $. அதோட வேல்யூ வந்து $1 இருந்துச்சுன்னா your payment will be 70 rupees. ஆனால் இன்னைக்கு 80 rupees you have to pay the same product. முன்னாடி 70 ரூபாய்க்கு வாங்கணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் முன்னாடி $1 கிடச்சி அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த $1 வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 80 rupees. முன்னாடி 70 கிடச்சது இப்போ. அப்போ எக்ஸ்போர்ட் வில் பிகம் மோர், எக்ஸ்போர்ட் வில் பிகம் சீப்பர், எக்ஸ்போர்ட் வில் பிகம் அட்ராக்டிவ் மோர். நம்ம நிறைய பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணுவோம், இம்போர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஏன்னா இம்போர்ட்ஸ் வில் பிகம் காஸ்ட்லியர். ஸோ பெட்ரோல்ஸோட ரேட் ஏறும்போது ஹவ் வி வில் ஸ்டாப் யூஸிங் வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ அப்போ எக்ஸ்போர்ட் வந்து இம்போர்ட் வந்து காஸ்ட்லியர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி வி வில் நாட் யூஸ் ஓகே இம்போர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரை இம்போர்ட்ஸை வந்து சில இம்போர்ட்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் கோல்டு, க்ரூட் ஆயில் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாத விஷயம். ஸோ இம்போர்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுனால ரஷ்யா யுக்ரைன் வார்னால் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். அண்ட் தென் க்ரூட் ஆயில் வந்து சில டைம் ஏறுது ரொம்ப, அப்புறம் கோல்டு ப்ரைஸ் வந்து ஏறுது. இதெல்லாமே ரீசன். நம்மளோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வேல்யூ இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேஷனில் இருக்குது, அதிகமாகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரீசன். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வாட் ஆர் த மெக்கானிசம் we need to take. என்னென்ன இம்பேக்ட்ஸை உருவாக்கும்னு சொன்னேன். ஆர்பிஐ வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஆர்பிஐ வந்து இந்த டைம் பீரியடில் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய டாலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுவாங்க, ருப்பியை எடுப்பாங்க. ஸோ இட் வில் ரெடியூஸ் தி ருப்பி டிமாண்டை ருப்பி டிமாண்ட் அதிகப்படுத்தும், டாலரோட டிமாண்டை வந்து கம்மி பண்ணும், டாலரோட இன்ஃப்ளோ அதிகமாக, அதன் மூலமாக இட் வில் பி கண்ட்ரோல். ஸோ ஆனால் இன்னுமே வந்து சரியாகலை. அதுக்கான ரீசன் USA we have studied recently. So that's all. Then the next news related to environmental impact assessment. Environmental impact assessment in the sense ஒரு ப்ராஜெக்ட், இப்போ ரோட் ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் அ ரோட் ப்ராஜெக்ட், யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ரோட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இல்லைனா ஒரு கம்பெனி வைக்க போகிறீங்க. அந்த கம்பெனி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2004லேருந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆனால் 2006 we made it as a legality, லா ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கொண்டு வந்தோம். லீகல் ஃப்ரேம் மேண்டேட்ரியாக பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒரு கம்பெனி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அந்த சுற்றுச்சூழலில் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை உருவாகும் அப்படின்ற அடிப்படையில் you need to make an impact assessment. You need to hire an independent authority. அந்த ஏஜென்சி வந்து அந்த என்வாயர்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கும், இந்த கம்பெனி வர்றதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கம்பெனி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அது அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது இந்த ஸ்க்ரீனிங், இதுக்கு பேர் ஸ்க்ரீனிங். Then there is a scoping, then public hearing, then appraisal. So there are different kinds of projects we will discuss. Screening பொறுத்த வரைக்கும் the report will be submitted, environmental impact assessment will be taken. Scoping அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளம்ஸை மிட்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட், எப்படி அந்த கம்பெனி வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். இந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வில் கோ ஃபார் பப்ளிக் ஹியரிங். பப்ளிக் ஹியரிங் அப்படின்னா இப்போ இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் we are going to make a company, you are going to make a company, this all happen. இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிராம சபா மீட்டிங், அந்த கிராமங்களில் இல்லைன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் the பப்ளிக் ஹியரிங் will take place. அதை 30 days வரைக்கும் முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்போ அதை 20 days குறைச்சிட்டாங்க, reduced to 20 days. ஸோ இந்த டேஸுக்குள்ளாடி பப்ளிக் ஹியரிங் நடக்கும். யாராவது அந்த ப்ராஜெக்டை எதிர்க்கிறாங்க, அதுக்கான வேலிட் ரீசன் கொடுக்கணும். அப்படி எதிர்க்கலை அப்படின்னா அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா the project will go for appraisal, otherwise the project will be stalled. That's the power equivalent to the கிராம சபா. சரியா, பப்ளிக் ஹியரிங். அப்ரைசல் அப்படின்னா there are different, ஸ்டேட் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது, ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி, என்வரன்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி இருக்கும். அது மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், அண்ட் தென் யூ ஹேவிங் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச், that is central level. So in the projects is classified into so we will study those things in environment. So project is category 1, category A, category B project. The category B project is further divided into B1 and B2. So A project அப்படின்னா thermal power plant, nuclear power plants, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக environmental impact assessment பண்ணக்கூடாது. அதுவும் யாருக்கிட்ட பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் த அப்ரைசல் ஏஜென்சி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும். இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அப்ரூவ் கொடுக்கணும்.
B1 B2 கேட்டகரியில் வந்து மேண்டேட்ரியாக வந்து அப்ரூவல் இஸ் லைக் ஸ்க்ரீனிங் ஸ்கோப்பிங் பப்ளிக் ஹியரிங் அப்ரைசல் இருக்கணும் B1ல். B2ல் வந்து இப்போ தேவையில்லைன்ட்டாங்க. அது எப்போ வேணால் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ லா. யூ கேன் மேக் மாடிஃபிகேஷன் பை டிராஃப்ட் ரூல்ஸ் போட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் திருப்பியும் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். முன்னாடி மைனிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் சாரி இப்போ மைனிங் ப்ராஜெக்ட், ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட், தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் மேண்டேட்ரியாக வேணும். ஆனால் ரோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விச் வில் ஹெல்ப் ஃபார் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அது எல்லாமே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட், தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது 25 மெகாவாட்டு கீழே இருக்குன்னா அது பெரிய அளவு என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டை இம்பாக்டை உருவாக்காது. அது மாதிரி ஆயில் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன், ஷேல் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன், அது மாதிரி ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சிமெண்ட் வந்து சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதெல்லாமே பெரிய அளவு சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காது. அப்படின்றதுனால அதெல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டே பண்ண வேணாம், டைரெக்டாக மினிஸ்ட்ரி வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துக்கலாம். அது 2021 கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ 22ல் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்ஓசி ஏரியா, லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஏரியாவில் 100 கிலோமீட்டர். யூ பீப்புள் நோ எல்ஓசி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் NJ 9842 வரைக்கும். So this is Pakistan occupied Kashmir area. So this point is called as NJ 9842. So this line is called as, நான் கரெக்டாக வரல, அப்ராக்சிமேஷன் தான் போட்டிருக்கேன். This line is called as LOC, line of control. ஸோ இந்த ஏரியாவிலேருந்து 100 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறது யூ கேன் கோ ஃபார் வித்தவுட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற கிளியர் எக்ஸம்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி யூ ஹேவிங் ஏ சார்தாம் ரோடு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியாவில், அதுவும் வந்து பார்டர் ஏரியாவில் வருது. பார்டர் ஏரியா வரும்போது LIC வரும், LOC வரும். டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏரியாவில் வரக்கூடிய அங்கே வந்து டிஃபென்ஸ் பீப்புளை வந்து சீக்கிரம் கொண்டு போகிறதுக்காக ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக இருக்கணும். அதனால் அந்த ரோட்ஸ் எல்லாமே என்வாயர்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா டிலே ஆகும். அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸம்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நோ நீட் டு கோ ஃபார் திஸ் கேட்டகரி A, B1, B2 ப்ராஜெக்ட். இப்போ யூ பீப்புள் நோ சார்தாம் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு சார்தாம் இஸ் நாட் அ டேம் ப்ராஜெக்ட், இட்ஸ் அ 4 road ப்ராஜெக்ட். கேதார்நாத், பத்ரிநாத், அப்புறம் கங்கோத்ரி ஏரியா. ஸோ 4 ஏரியா, இந்த ரிலீஜியஸ் ஏரியாவை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கம். யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி ஷ்ரைன்ஸ், இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ இது LICலேருந்து 100 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும். அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ கிளியரன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஸ்கீம். ஸோ என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் இஸ் அ குட் ஸ்கீம். ஸோ பொல்யூஷன் கம்பெனிஸ், என்வாயர்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் உருவாக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஆனால் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இப்போ அதிகமாகிருச்சு, அதனால் இட் வில் கர்டெயில், நோ யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் டபுளிங் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், த ஃபைனல் ஒன். Recently there is a report, the program that is statistics and program implementation, அவங்க அந்த NSO National Statistical Office ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இட்ஸ் அ சர்வே கண்டக்டிங் ஆஃபீஸ், நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ். இன்ஃப்ளேஷனுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே சர்வே அவங்க தான். சிச்சுவேஷனல் அசஸ்மெண்ட் சர்வே அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்திருக்காங்க. ஃபார்மர்ஸோட அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ரைஸ்ட். டபுளிங் த ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், வை தேர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் டபுளிங் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம். த மெயின் மோட்டிவ் வந்து 2016 we have fixed and 2022 இந்த ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் வந்து இப்போ இருக்கிறத விட டபுள் பண்ணணும் அப்படின்ற. ஆல்ரெடி we are in 2022. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் டபுள் ஆனதை நம்ம பார்க்கல. ஸோ எனிவே, ஸோ டார்கெட் என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, க்ராப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹாவ் அ எஃபிஷியன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ். அது மாதிரி லிவ் ஸ்டாக் வளர்ச்சி அதிகப்படுத்துறது, கால்நடைகளோட உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறது, சாரி crop intensity and diversity வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னா டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் அண்ட் தென் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கிராப்ஸ். அதிகமான லேண்டை வந்து வேஸ்ட்டாக விடாமல் இன்டென்சிட்டி, கிராப் இன்டென்சிட்டி அதிகப்படுத்துறது. அது மாதிரி ஃபார்மில் இருந்து ஜாபை வந்து நான் ஃபார்ம் செக்டாருக்கு மாற்றுறது. இப்போது ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் தேர் இஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பிள். ஸோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் ஒரு ஆப்பிளை மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காமல் அவங்கள ஒரு ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரனர்ஷிப்பாக மாற்றுறது.
அப்போ தே கேன் எக்ஸ்போர்ட் ஹப்பா அவங்க ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மாற்றுறது. அது மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்டில் வி ஹேவிங் ஆர்கிட் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும், ஆரஞ்சு இதெல்லாம், அது எல்லாமே வெளிநாடுகளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ அதன் மூலமாக இன்கம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதன் மூலமாக தான் நம்ம இன்கம் வந்து அதிகப்படுத்த முடியும். ஸோ தட்ஸ் அப். ஸோ ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் டவுன் ஆனதுக்கான மெயின் ரீசன் இன்னைக்கு வரைக்கும் 2013 வரைக்கும், 13 இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு 2020 முன்னாடி வரைக்கும் வி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஏன்னா உணவு பற்றாக்குறையினால நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருந்த நியூஸஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த நிலைமை மாறி இருக்கு. ஈவன் கோவிட் டைம் பீரியடில் நோ ஒன் சஃபர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுட் சஃபிஷியன்ட் இல்லை அப்படின்றதுக்காக இறந்து போன செய்திகள் கம்மி தான். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஆத்ம நிர்பார் அபியான் மூலமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடர் ரைஸ், ஃப்ரீ ரைஸ் ரேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க. அது ஒரு வெல்கம் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனால் நம்ம நாட்டில் கோவிட் டைமில் வேலை வாய்ப்புகள் இழந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பாவர்ட்டியில் போகலை. தட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் தி ஆத்ம நிர்பார் அபியான். மற்றபடி ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் எல்லாமே அவங்க சொன்னது எதுவுமே பண்ணலை. தென் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் வந்து கம்மியானதுக்கான ரீசன் நான் சொன்னேன். சேலஞ்சஸ் இன் டபுளிங் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம். நம்ம நேற்றுக்கு எம்எஸ்பி பார்த்தோம். அது வந்து லீகல் ஃப்ரேம்ஒர்க் கிடையாது. அப்படின்னா இன்னைக்கு நினச்சா அதை மாற்றிட முடியும், அதை கேன்சல் பண்ணிட முடியும். ஆல்ரெடி ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி lakh crore rupees வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதை கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ சப்சிடிஸ் கம்மியாகும்போது ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கம்மியாகும். ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ண கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அப்புறம் இந்தியாவோட அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட் எடுத்துனா 3.8% ஆஃப் தி ஜிடிபி, தட் இஸ் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம போடுறது. இட்ஸ் வெரி லெஸ். ஸோ தட் ஹேவ் டு பி இன்க்ரீஸ். அப்புறம் எம்எஸ்பிக்கு வந்து அலோகேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நேற்று நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன். அதுக்கு தான் அந்த கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க. எஸ்டர்டே வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஃபினான்ஸ் agriculture farmer secretary, there was a person was appointed for the committee, recommended committee. அந்த கமிட்டியோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான். எம்எஸ்பியோட அளவு என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன ரேஷனலைசேஷன் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஹேவ் டு பி டேக்கன் இன் கன்சிடரேஷன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் see the question for the today's session. Consider the following statements. Statement number 1, only those communities notified under section 2 of section 2C of the National Commission for Minorities Act. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிங்க. So 1992 are regarded as minority. Second, the minority status of religion and linguistic communities is the state dependent. Statement number 3, Article 350B provides for a special officer for linguistic minorities appointed by the President of India. Which are the statements given above are correct? Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. Everyone answered. Okay, next question. With reference to the mainstreaming millets in Asia and Africa, consider the following statements. Statement number 1, Nidhi Aayog and World Food Program India launched mapping and exchange of good practices initiative for streaming millets in Asia and Africa. Statement number 2, it will prepare an compendium of good practices for scaling up the production and consumption of millets in India and abroad. So which are the statements given above are correct? These are correct. Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither.
Okay, next question. With reference to the Namaste scheme, consider the following statements. Statement number 1, the scheme is a joint venture of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Ministry of Housing and Urban Affairs. Statement number 2, it aims to achieve outcomes like zero fatalities in sanitation work. When there are no sanitation workers come in direct contact with human fecal matters, and all sewer and septic tank sanitation workers have the access to alternative livelihoods. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Okay, next question. Question number 4, with reference to minimum support price regime, consider the following statements. Statement number 1, these are announced by Commission for Agricultural Cost and Pricing. Statement number 2, it is form of market intervention by the Government of India to ensure agriculture producers against any shortfall in the farm prices during bumper production years. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Question number 5. Chin community is seen in news recently are native to which of the following countries? A, Afghanistan, B, Lebanon, C, Indonesia, D, Myanmar. Answer it soon, it's an easy question. So now we will see the answers. Answer for first question, that is D, 1, 2 and 3. Sorry. Commission for Minorities Act. ஆமா 2C வரும். அங்க வந்து 2F வரும். National Commission for Minorities Education Institution Act. இதுல 2C. Okay. D. இது அதான் only those communities notified under section 2C of the National Commission for Minorities Act are regarded as minority. Why? இல்ல அதுல 2Cல சொல்லியிருக்காங்க கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம்ஸ், ஜெயின். புரியல. ஆமா செக்ஷன் 2ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ பார்சி ஆட் பண்ணணும்னா அதில் தான் ஆட் பண்ணுவான். இப்போ வேறு ஏதாச்சும் கம்யூனிட்டி ஆட் பண்ணணும், ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும்னா அதில் தான் ஆட் பண்ணுவான் செக்ஷன் 2Cல. சரியா? ஓகே. மைனாரிட்டி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்ட் வந்து 2E மென்ஷன். ஓகே.
2F, sorry. Okay, next. Second question, answer is C, both. Third one, C, both. Fourth one, B, too early. They are not announced by CACP, Ministry of, sorry, Cabinet Committee on Economic Affairs தான் allow பண்றது, announce பண்றது. Fifth question, Chin community belongs to Myanmar. D answer. So I hope you people cross-checked your answers. Now we will see the mains answer rating question. So question number 1, discuss major reasons and the impacts of weakening of Indian rupee against US dollar on trade patterns of the economy. So discuss your answers and send it. Thanks a lot for joining with us.